প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়েই শুরু করছি প্রজন্ম বাংলাদেশ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে উত্তর আমেরিকায় বেড়ে ওঠা আমাদের প্রজন্মদের গৌরবগাথা গল্প নিয়ে। চলুন তাহলে আজকের অতিথিদের সাথে আমরা পরিচিত হই। আমার বাঁয়ে বসে আছেন নাসিমা আক্তার, আর ডাইনে বসে আছেন ইবনাত নোহা। How are you? I'm good, thank you. How are you? Very good, wonderful, wonderful. So let's start. Let me talk with your mother first. Let's see, find it out. How did you do all of the success story, all of the good news, good result from the school? I want to know details from you. First, let me talk with your mother. নাসিমা, আপনি তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন। জি। আচ্ছা, কতদিন থেকে এদেশে আছেন? আমি এখানে এসেছি তো প্রায় 5 বছর আর কি। 5 বছর। আপনি তো একজন, আমি যতটুকু জানি, মানে বিসাইডস অফ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইয়ের বাহিরেও আপনার কিছু অ্যাক্টিভিটিস করেন, হ্যাঁ? সেগুলো যদি একটু হালকা কিছু বলেন। জি, আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইসের বাইরেও আমি কিছু প্রোগ্রাম করে থাকি। আমি সাহিত্য একাডেমির সাথে সম্পৃক্ত আছি নিউ ইয়র্কের। আর এছাড়া আমি কিছু অন্যান্য সলো প্রোগ্রামও করেছি। এভাবে এগুলো নিয়ে আছি। মানে আপনি একজন হাওয়াইয়ান গিটারিস্ট এবং আবৃত্তিকার, তাই না? জি, আমি হাওয়াইয়ান আচ্ছা, গিটার তো বাজাই এবং সবচেয়ে যে জিনিসটা আজকে অনুষ্ঠানের যে যে কারণে আপনাকে দেখেছি, যে আপনার মেয়ে এত ভালো রেজাল্ট করছে, এত ভালো করছে কলেজে, স্কুলে এবং কলেজে যাচ্ছে, তো ঠিক এই অবস্থা আপনার কি অবদান তার জন্য, এবং আপনার কথা, আপনি যা কিছু বলছেন সব কিছু সে কি আপনার সাথে একমত পোষণ করে? আপনাকে আপনার কি তাকে গাইড দিতে পারছেন, বা সে আপনার সাথে সেই কোঅপারেশনটা করছে কিনা? আসলে অবদান বলতে গেলে তো ওদের আমি বাচ্চা, আমার দুটো বাচ্চা, একটা ছেলে একটা মেয়ে। ও আমার ছোট ভাই আছে, ওর ভাই আছে, আমার একটা ছেলে আছে। তো আমি আসলে পুরোপুরি ওদেরকে আমার নিজের ইয়েতেই ওদেরকে রেখেছি আর কি। ওরা আমার এখানে অবদান বলতে চাচ্ছি না, মানে আমার কর্তব্য, আমার যেটুকু করার প্রয়োজন আমি করছি, মা হিসেবে করে যাচ্ছি। আর গাইড বলতে আসলে ও এমনি ছোটবেলা থেকে একটু কোয়াইট এখনো আছে, কিন্তু একটু যেটা হয় অনেক সময় কিছু কিছু জিনিস এটা তো থাকবেই, সবার কিন্তু মধ্যেই আছে তারপরও এমনিতে। মানে যে জিনিসটা হলো যে যে ওই যে এত ভালো রেজাল্ট করছেন, এটা তো ওভারনাইট কিছু হয়নি নিশ্চয়ই। আপনি তাকে অনেক শ্রম দিয়েছেন, তাই না? হ্যাঁ, এবং ডেফিনেটলি এটা কিভাবে তো আছেই। দিয়েছেন, কি আপনার রুটিনটা কি, আপনি কি? এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যেমন ও যখন একদম ছোট, আমি স্কুলে যখন ওকে দিয়েছি, আমি দেশে থাকতে, যখন দেশে ছিলাম তখন আমি জব করেছি। আমি অফিস করার সময় ও বেসিক্যালি আমার ঘরে ও একাই থাকতে হতো অনেক সময়। যখন একা থাকতো তখন ও এমনি কোনো ডিস্টার্ব করেনি, আচ্ছা, আচ্ছা, খুব আচ্ছা। বেশি ডিস্টার্ব করতো না, আমাকে জ্বালাতন করেনি অতটা, যেটা ও বড় ছেলেটা আমার করেছিল। তো ওকে আমার গাইড করতে অত কষ্ট হয়নি। যেটা হচ্ছে, ও ছোটবেলায় আমাকে ওর অক্ষরগুলো কিন্তু আমাকে শিখিয়ে দিতে হয়নি, ও নিজে নিজে কিন্তু এই অক্ষরগুলো, অ্যালফাবেটগুলো নিজে খুব নিজে করেছে। ক্রিয়েটিভ হ্যাঁ, ছিল। নিজে নিজে করে নিয়েছিল। তো আর এমনি আমি যেটা গাইড করতাম, ও যখন স্কুলে থাকতো, স্কুল থেকে যখন বাসায় ফিরতো, আমি তো ফোন করতাম, কিছুক্ষণ পরপরই ফোনে কথা হতো। আর ওর লেসনগুলো আমি বেসিক্যালি আমি অফিসে বসে ওকে করিয়ে দিতাম, যে হোমওয়ার্কগুলো জিজ্ঞেস করতাম কি দিয়েছে, ক্লাসে কি পড়া আছে। তো ওগুলো অনেক প্রবলেম হলে আমি বলতো, আমরা তখন আসবো, আমি মানে আপনার অনেকগুলো আছে দেখি। নোহাকে জিজ্ঞেস করি যে সে কিভাবে কি করলো, তারপরে আসবো আপনার সাথে আবার মেলানোর চেষ্টা করব যে আপনি নিশ্চয়ই এর বাহিরেও অনেক কিছু করেছেন, যেটা হয়তো সে বলবে। নোহা, হাউ আর ইউ? I'm good. Okay, I heard a lot of good things about you. You are very quiet. You are very obedient. Um, Tell me, what is your secret? How did you do all of the good result, success story, and you made such a immaculate relationship with your mother and all of your, neighbor, friends? And tell me about you.
So as my mom said, yes, I'm sort of quiet. I'm gonna say that I'm kind of introverted too. I don't talk to people that much. So at the end, when I come home, so my mom would be the only person that I would be very close to. So whatever would happen, so she would be the only person that I would share to. And so for about the secret of my success, I mean, when I was when I was a kid, since then I was very studious. I would say like I wouldn't love to like not to do homework and just I used to play outside too. I used to play outside a lot because What do you play? I used to play cricket with my brother and Oh, his really? yeah, Cricket? I used to Oh, play wow. with my brother and his friends because I didn't have anybody like my age who would love to play cricket. I used to play badminton too. I used to play kind of soccer, but not that much. But that's all those things I used to play. And when I was a kid, I used to not. I mean, even though I would love to play, it's not like I would affect my study because of that. So when I would come home, I would do my homework and all those things that I need to do, study for my test. And of course, my mom wouldn't be at home, so she used to call me and ask me if I have any homework, if I have any tests, and if I need any help, or if I need any help, then she would provide me to a tutor or anything like that. And she still does so. She still Which talk is to good. you Which is know, good. You are 12th grade student, right? yes. So you are going to university. You already did you apply to get the admission, or you already got the admission? Yes, I applied, and yes, I did got some confirmation, some colleges. From where? So I got confirmation from Albany University, from Queens College. Which one you are going? I'm going to the Queens College. So Queens College means like it's more convenient to you. That's why Yes. you can stay with your mom, Mm-hmm. and stuffs like that. So the things is that, as you know, Socrates' quotation, "Know thyself." Mm-hmm. So I mean, introvert means like you are more into it to get to know what's going on in the world. And do you remember that Kazi Nazrul Islam, the national poet of Bangladesh, and there is a poem is called Thakbo na ko botho kore Yes, I dekhbo ebar remember. jogotake. So do you have that kind of determination? You want to know what's going on? I mean, more about it. Like you are not into it only education. You are also out of the education. How did you maintain a good relationship with your friends? So I don't, as I said, I'm introverted, so I don't get close to with people a lot. So I pick my friends not very easily, I would say. It takes time for me to get close to people. So whoever I have, my friends or my surroundings, they actually quite understands me, like how I am as a person. And by the time I get close to my friends, and I actually get very outspoken person. I become very outspoken person. I do all those fun stuff that every friends do with each other. I talk, we tease each other. So all those things I do with my friends, but like there are other people who would do with other, like a stranger or like an unknown person very easily, but I cannot do it. So But do you communicate with your mother daily basis? yes, I mean whatever is going on, I do tell her. Sometimes I ask for the suggestions, and she sometimes give it to me. And you are very caring, like mom, you Try okay? to be. Sometimes like, I mean, your mom is sick, fever or whatever. I mean, do you take care of her? Yes, I try my 200% best to take care of it, but I don't think I'm the right person to be answer it. I think she would be the right person to answer that, but I believe I try my best You to. born in America? No, I did not born in America. Oh, you came to America since. I came to America 2013. in 13, yes. So, but you picked up everything so good, so nice from here. Yes. Because you said that in back home, like, okay, which school did you go? Used to go? In Bangladesh, I used to go Manipur Uch Vidyalaya and college. Manipur Uच्च Vidyalaya. So, what is the basic difference you can see that in back home education system and over here education system or total system? What is? I mean, I know there is a difference, but we don't know what is the difference. So you tell us.
What is the I difference? think there's a lot of difference than similarity. It will hard to find the similarity. I believe that. But the first difference I noticed is that I used to wear a uniform at school, so I'm very used to with the uniform of the school. But now, since I came here, I don't have to put on any uniform. So that was very, like the major difference that I noticed. Apart from that, I also noticed that so in Bangladesh, we used to take algebra 1, geometry, and trigonometry all the subjects at the same year. But now in here, we don't have to take all kind of maths at the same year, and same goes with the science. So that was another difference that I see. And also in Bangladesh, what I feel that is that you have too much pressure on the education system. Means that you have to do. Why it has so much pressure in back home, but over here it doesn't? Because back home, I feel like the teachers are not so caring as the teachers in here now. Even though you don't have to go to tutor a lot, but in Bangladesh, I used to go to like so many different tutors in Bangladesh. Now I don't have to really care about going to tutor, because if I'm facing any problem, on any subject, I can just walk into any teacher. Not only have to be my own teacher, on any They can teacher, help you out. and they will help me out. And there's also after school program, after school tutoring program, Saturday school, and also when you're gonna have regions and stuff, they also provide you some extra tutoring system. So you will get help no matter where you're going. It doesn't have to be Are you outside getting help. any help from your mother in terms of homeworks? Sorry. আপনি কি ওকে হোমওয়ার্ক করার ব্যাপারে কিছু সহযোগিতা করেন? এখানে এখানে না, ওইখানে ওকে করতে হয়নি। ও মাশাআল্লাহ নিজেই মানে ওই কথাটাই সে বলছে, যে কি চমৎকার করে বলছে যে মানে তার এখানে বাংলাদেশে এডুকেশন সিস্টেমটা খুব প্রেশারাইজ। হ্যাঁ, এখানে অনেকটা লাইট, কারণ এখানে ডেইলি বেসিস সব কিছু করে নিচ্ছে। প্লাস যেটা বললা যে প্রত্যেকটা টিচার, ইভেন নিজের টিচারও যদি না হয়, রাইট। তারপরও শি ইজ গেটিং হেল্প ফ্রম এনিবডি। হ্যাঁ, প্লাস লাইক তোমাদের, do you have that kind of things like, I mean, daily homeworks? That homeworks, like, I mean, if you don't do the homeworks, you are falling behind, and if you are falling behind, it's very hard to catch up. So, do you have a lot of students like that from your class? Yes, I mean, there are some teachers who doesn't emphasize on homework that much, but there are a lot of teachers who actually care for the homework. So yes, I see students to fall behind, even though if you don't do, like, let's say one homework, and if you don't make it up later on, their grades kind of drop down. But I'm luckily I didn't do it. I always do my homework on daily basis, no matter what. So, I mean, technology nowadays is really killing the people. I mean, especially Facebook, or like, I mean, you know, Facebook, or games and stuff like cartoons and cinema, song, music, dance, and stuff like that. Can you tell me that, like, do you really need Facebook or like cartoon or like games? Or, I mean, if you can use it, you have to use within limit. What is your suggestion? I mean, of course, we have to use it in a limit, because anything overdue it's going to kill you. So, I mean, I also watch movie. I also watch cartoon. I also self-entertain. So it's not like I will be always sit in front of my study table and just study. No, I also have social media. I also use them like every people. But there is also has to be a limit. If you can actually make a schedule for your using social media and your education, and can balance it out. Or if you're thinking that you're just getting addicted towards social media, you can actually talk to people and get some advice that how can I reduce it, or you can actually self-control it. Sometimes I do it because I also sometimes get over addicted toward my social media. Then I actually self-control it and tell myself, no, I need to focus on the study now. I'm killing my study time. So then I kind of balance it But, out. very interesting part, like, I mean, you, like, I mean, I'm talking about a lot of Bengali kids. They don't want to go to our own cultural show, cultural activities. Why? Or you don't like it, or you don't feel interest, or you cannot find anything different? You know, it's less important, or what?
I mean, I think they don't find any difference. I would feel that, or it's just the same thing. Maybe they're feeling like it's the same thing over and over again, or maybe in here, like Bengali community is very small. So wherever we go, we have the same people, we have the same show, same kind of thing. So I think they might think it's the same thing where we need to go again. Is this the real? Because what I found, because I do have a kids too, because I feel that like you guys, whenever you go to the group of Bengali cultural activities, then you feel left over, or like you don't have any friends together. That is the things bothering you, or Yes, sometimes it could, like because I also go to the program with my mom sometimes, and sometimes I don't see kids around my age, Right. so I do feel left alone because obvious. Sometimes I do talk to people that my mom's known, but that's only for a certain period of time. Right. But after that, I will be left alone. So yes, that's also the time. Sometimes I feel like, oh, I'm getting bored. I don't have anything to do in there. What I'm gonna do next? So yes, sometimes, which is why I try not to go there, but. For the people who actually born in here, maybe they find the American culture more cool or fun than our culture. what is the fun part from here? That like you may find something very negative from our side, from our culture, but over here is very positive. Did you see anything? I mean, so far we know that Bengali culture is very rich heritage, very rich culture, but I mean, you know, you think that they are ahead than us? I mean, American. it's very hard to answer because every culture is positive in their own way. I mean, I'm nobody to judge anybody's culture because it's just their culture. It depends on you how you feel or how you adopt or how you see the culture is. I mean, I feel both of the culture is positive in their own way. I don't see any negativity in our culture, as you Very said. good, very good. It's very diverse, and if you look back to the history, our culture is diverted from very different origin. It's not like we created some, but So whatever your mom is doing it at home, do you agree most of the time? Like she's playing the Hawaiian guitar Guitar. and she's recitation. Do you think that, oh no, I don't want to hear it? no, that's I don't do. I don't want to. I never said I don't want to hear it because sometimes when she practices at home, she actually asks me, "Is it good? Is it bad?" Like I'm kind of critics for her work. You could say it that way. But when it comes to my turn, because sometimes she asks me to play, I kind of back off. Okay, I want to get back to you. নাসিনা আপনার থেকে শুনতে চাই সে যা বললো এগুলো সব ঠিক আছে তো? না এমনি ও চেষ্টা করে নিজে থেকে বিশেষ করে লেখাপড়ার বিষয়টাতে একটু অ্যাটেন্টিভ সবসময় থাকে। মাঝে মাঝে এই বিষয়টাতে আমি আবার একটু বিরক্ত হই, কেমন যেমন বাসায় ও যখন স্টাডি নিয়ে ব্যস্ত থাকে আমি খুব তখন লোনলি ফিল করি। মাঝে মাঝে গিয়ে তুমি কী পড়ছো, এত পড়া, তোমার যে আমার কালকে পরীক্ষায়, তখন আর কিছু করার থাকে না, যে পরীক্ষা এক্সাম রাইট। তো আমি আমার কাজ নিয়ে তখন আমি আমার সেই আবৃত্তি আবার সংস্কৃত চর্চা এগুলো নিয়ে আমি ব্যস্ত হয়ে যাই। তো এইভাবে আমার একটা প্রশ্ন সেটা হলো যে এটা যেমন একজন মা যেমন স্বপ্ন নিয়ে তার সন্তানকে লালন করে বড় করে, মানে একটা ড্রিম থাকে যে আমার মেয়ে আমার ছেলে বড় হবে, হ্যাঁ, মানে আমার মান সম্মান অনেক উপরে উঠাবে। মূলত বাংলাদেশে তো সবাই চিন্তা করে আমার ছেলে মেয়ে ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, তাই না? আপনি কি ওভাবেই আপনার মেয়ে? না, আমি আসলে এরকম কোনো টার্গেট আমি বিল্ড আপ করিনি, এই জন্যই যে কারণ আমি বাচ্চাদের উপর ছেড়ে দিয়েছে যে ওরা যেটাকে ওরা নিতে পারে, যেটা ওরা লাভ করে বা পছন্দ করে, যে সে যদি ডাক্তার হতে চায়, সে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়, তার উপরে কারণ আমি চাপিয়ে দিতে চাইনি কখনো, কোনো কিছুই না। ওর যেমন ডাক্তারি পড়ার ব্যাপারে ওর একটু ব্লাড আছে, মানে কি বলবো, অ্যালার্জি আছে ও দেখতে, ওটা ব্লাডটা সে সহ্য করতে পারে না। এটা একটা জিনিস, সেই জন্য সে ওটা থেকে দূরে সরে গেছে এবং সে নিজেই চুজ করে নিয়েছে যে সে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করবে। আমি কখনো বলিনি যে কেন তুমি এটা পড়ো, এটা আমি কখনোই বলিনি, কারণ এটা তো হয় কি, এটা বাচ্চাদের উপর একটা প্রেশার হয়, আমি ওটা চাইনি। আমরা আসবো, আপনার কাছে আসবো একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি নিয়ে। দর্শক, আপনারা দেখছেন প্রজন্ম বাংলাদেশ। একটা ছোট্ট বিরতির পরে আমরা আবার আসছি।
দর্শক, আপনারা দেখছেন প্রজন্ম বাংলাদেশ। এই অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে এদেশে জন্ম নেওয়া, বেড়ে ওঠা প্রজন্মদের গৌরবগাথা গল্পগুলো নিয়ে। তো আমরা কথা বলছিলাম নাসিমা আক্তার আপনার সাথেই। তো আপনি বলছিলেন যে আপনার সন্তানের যেসব বিষয়গুলো, যে সে ডাক্তার হবে কি ইঞ্জিনিয়ার হবে বা কোন প্রফেশন নেবে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আপনি তার মঙ্গল চাচ্ছেন, ভালো চাচ্ছেন, সুস্বাস্থ্য চাচ্ছেন, হ্যাঁ, এবং সে ভালো রেজাল্ট করুক, ভালো মানুষ হোক, সেই প্রত্যয় নিয়ে আপনি নিত্যদিন কাজ করছেন। আপনার কি আশা তার কাছ থেকে? আপনি কিভাবে চাচ্ছেন তাকে ভবিষ্যতে? না, আশাটা আসলে এরকম, আমার আশা এটা হচ্ছে যে বাচ্চার মানে ওদের ফোকাসটা ওরা অনেক ওয়াইড হয়ে বিল্ড আপ হোক, ওরা ওদের নিজের পায়ে দাঁড়াক, ওদের একটা ভবিষ্যতে একটা ওরা নিজেকে অ্যাচিভ করুক সেভাবে, এবং যেন নিজেকে মানে অন্য কারোর উপরে তাদেরকে ডিপেন্ড করতে না হয়। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আর আমার অন্য কোনো তো থাকার কথা না, বাবা মা তো নিঃস্বার্থভাবেই সবসময় সব সন্তানদের জন্য করে যায়, এটাই হচ্ছে বাবা মার, তো এটা তাই না? ওকে তো আপনি ছোটবেলা থেকে মানে একেবারে নিজের হাতে মানুষ করে বড় করছেন। তো আপনি কি মনে করেন আপনার সন্তানকে যেভাবে আপনি বড় করছেন, আপনি 100% হ্যাপি, নাকি আরো কিছু চাওয়া পাওয়া ছিল আপনার? হ্যাপি, আমি আসলে ওটার চিন্তা করিনি যে হ্যাপি কি হবে। আমার মনে হচ্ছে যে আসলে ওরা যখন ওদের একটা ভবিষ্যৎ, যখন ক্যারিয়ারটা যখন ওদের ডেভেলপ হবে বা ওদের ভবিষ্যতে যে ব্রাইট হবে, এটা হচ্ছে আমার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হবে তখন, যে না আমার ভালো লাগবে যে আমি আমি না, তাদের জন্য। আপনার চোখের সামনে যখন বাঙালি সমাজে বা এখানে অনেক বাচ্চারা যখন ডিরেল হয়ে যাচ্ছে, যখন ঠিক ভালো করতে পারছে না, অবশ্য নোহা ভালো করতেছে, তখন নিজের মনটা অনেক ভরে যাচ্ছে, হ্যাঁ। এখন অবশ্যই। সেই ক্ষেত্রে আপনার কি সাজেশন ওইসব মাদের বা বাবাদের কাছে, যে তাদের বাচ্চাদের জন্য কি করা উচিত এবং কি করা উচিত না? এটা আমি যেটা আসলে বুঝি, আমি আমার নিজেকে দিয়ে আমি যেটুকু দেখেছি, বা আমি তো অনেক কিছু করতে হয়েছে একটা বাচ্চা বা বাচ্চাদের একদম একার হাতে, যেহেতু ওরা খুব ছোটবেলায় ওদের বাবা ওরা বাবাকে হারিয়েছে। Oh, sorry to তো hear that. উনি রোড অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলেন আর কি, ওদের বাবা। তো তার ও তখন স্কুলে যায় না আর কি, তখন সে স্কুলে যায় না, সে অনেক কিছুই বোঝে না, কিন্তু ও বাংলাদেশ হ্যাঁ না দেশে, দেশে। বাংলাদেশে ছিলেন উনি। তো ওকে তখন আমার ছেলেটা ক্লাস 3-তে পড়ে। আমাকে অনেক কিছু তো করতে হয়েছে তাই না, যে এতটুকু পর্যন্ত তার এমনি আসেনি আমার এমনি কিছু, আসে, হ্যাঁ right. সেটাই। তো আমি আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি, সেখানে হচ্ছে একরকম, আর এখানে তো এখানেও হয় বাচ্চারা, বিশেষ করে টিনেজ যারা, তা আমার মনে হয় বাচ্চাদের কাউন্সেলিং করাটা খুব জরুরি বাসায়, Very যেটা আমি important. প্রতিনিয়ত ওর সাথে আমি বলি। আমি কিন্তু অনেক কথা বলি, ও কতটুকু নিচ্ছে কি নিচ্ছে না, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় অনেক কিছু নিতে পারছে, অনেক কিছু সে বুঝছে না, কিন্তু আমি সব কিছুই বলি। ইভেন যেটা ওর বয়সে বাচ্চাদেরকে বলা উচিত, অনেকে মনে করে যে বলা যায় না, কিন্তু আমি সেটাও শেয়ার করি, সেটাও বলি। কেন বলি? যে ও যেন বুঝতে পারে কোনটা ভালো এবং কোনটা খারাপ। এটা মাঝে মাঝে ওকে অনেক সময় যখন সে ভুল করে ফেলে অনেক কিছুতে, তখন আমি আবার ওকে বলি যে তোমাকে কিন্তু এই কথাগুলো আমি আগেও বলেছি, তোমাকে আমি অনেক কথাই বলি, তুমি বোধহয় জিনিসগুলো খেয়াল করো না। কিন্তু এই যে কাউন্সেলিং করাটাই হচ্ছে আসলে মেইন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে বাচ্চাদের সাথে খুব ফ্রেন্ডলি আচরণ করা। আচরণ করা, রাইট। এবং আমি ওর সাথে তো আমার একদম পুরো একেবারেই আমি ফ্রেন্ড, হ্যাঁ, সব কিছুই আমি ওর সাথে ইয়ে হয়, এবং অনেক সময় অনেক দুষ্টুমি করি, অনেক কিছু ইয়ে হয়, এবং সেও আমার সাথে অনেক দুষ্টুমি করে। তো এই ফ্যামিলিয়ার যে রিলেশনটা, এটা ডিপেন্ড করে, এটাই খুব জরুরি, যে একটা ফ্যামিলি থেকে কিন্তু বাচ্চারা শিক্ষিত হয়। কিন্তু বাট একটা ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন একটা পয়েন্টে তো আসে, তাই না? ইভেন দো এখানে যেসব বাচ্চারা জন্ম নেয় বা বড় হয়, সেই সেই কোনো ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন হয় না তার সাথে, এবং সেটা মানে ওভারকাম করার জন্য দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড দ্য কাউন্সিলিং, এবারে সো সেটা কি নুহার সাথে কি মাঝে মধ্যে হয় কোনো আদর্শগত দ্বন্দ্ব? সে চাচ্ছে একদিকে, আপনি চাচ্ছেন আরেকদিকে, এই ধরনের না, কিছু? ওর এরকম কোনো চাওয়া বা সেটা ওর কখনো এরকম ভাবে ডিফারেন্ট ওয়েতে কখনো সে চিন্তা করে চায় না। না। এমনি যেটা করে যে হয়তো অনেক সময় আমার সাথে কাজের ক্ষেত্রে বাসায় ঘর, এগুলো কোনো কিছু না, এটা আসলে খুবই
সিলিং ইয়ে, কিন্তু এমনি খুব ডিফারেন্ট ওয়েতে কখনো বলেনি যে আমি এখন এখানে যাব বা আমি ফ্রেন্ডের বাসায় যাব, এরকম কোনো কিছু সে কখনো মানে বলেনি। এই ধরনের আবদারগুলো করে নাই বা স্টে ওভার করার জন্য, বাইরে যাওয়ার জন্য, বা নিজের মতো করে চিন্তা করা, যা কিছু করছে সবকিছু শেয়ার করে করছে, না, তাই তো? শেয়ার আসলে সে পুরোটা যে করে তা না, ও যেমন কিছু ইয়ে আছে, আমি ওর একটু যেটা হচ্ছে যে টিভি সিরিয়ালগুলো দেখার দিকে বেশি একটু ঝোঁক। আমি আবার বই পড়তে দেই খুব চাপায় মাঝে মাঝে, এখন একটু একটু তা বই মানে দেশে থাকতে আমি বই মেলা নিয়ে কি যেতাম। ধরনের টিভি, কি সিরিয়াল দেখে? ও হিন্দিগুলোও দেখে বেশি, সরি, আচ্ছা। ওগুলো দেখে, ইংলিশগুলোও দেখে। তো ওটার প্রতি একটু বেশি, এখন তো একটু সময় কম পায়, এখন দেখা হয় না, কিন্তু আগে যেটা হতো তখন আমি ওকে বাইরে নিয়ে বই মেলায় নিয়ে যেতাম, বই কিনে দিতাম যে বই পড়ো। এই জিনিসগুলোতে সে একটু আমার সাথে ইয়ে করে, যে মনে করে এটা যেটা বাচ্চারা নরমাল, হয়। এটা কোনো হ্যাঁ, তেমন বাচ্চারা কোনো করে বিগ কি ডিল মনে কিছু করে যে না। মা যেটা বলছে এটা বোধহয় বাবা মা এটা চাপিয়ে দিচ্ছে, অনেক সময় মনে করে যে এটা। তখন আমি বললাম যে বই যদি না পড়ো তাহলে বই থেকে তুমি কিছুই জানতে পারবে না, কারণ বইয়ের ভেতর থেকে, কারণ স্কুলে কি শেখানো হয়, স্কুলে তো বই থেকেই পড়ানো হয়, একটা একাডেমি থেকে কিছু একটা লেসন থেকে পাঠ দেওয়া হয়, ঠিক তুমি তোমার আউট নলেজগুলোও কিন্তু একটা বই থেকে তুমি আহরণ করবে। তা তো অবশ্যই। তো এখন সে কিছু কিছু বই সে পড়ে, হুমায়ুন আহমেদের বই অনেক কালেকশন আছে, তার কিছু বই সে ওয়ান্ডারফুল। আসবো, পড়ে। আপনার সাথে আসবো। লোহা, I do have something for you because, I mean, what I found out, uh, to be honest with you, you are very intellectual, very smart. Thank you. Do you have something to do for the country, for the society, for the family, and of course for yourself? I do have a quotation, I wrote it down from Socrates. Let me read it. You may have to pursue that in many directions and for many purposes, including to explore complex ideas, to get to the truth of things, to open up issues and problems, to uncover assumptions, to analyze its concept, to distinguish what's happening to this contemporary world. What do you think? Uh, Whatever Socrates says about that, are you thinking to do something different than others or to do betterment for the society? I mean, I don't know about the different than others, but yes, I do think about doing contributing in my country, so contributing in the society, whether it's in here or in Bangladesh. Um, I work with the kids in after school program, and I do encounter with some kind of ADHD kids or specialized kids. So from there, I learned a lot of things. So in the future, near future, I don't know how I will achieve that success, but in near future, I'm planning Can I to. interrupt you whenever, like, I mean, you are working for, there's behind the kids, like disabled kids. Um, so what is the part, like, I mean, normal people, they can run, they can talk, they can play, but they can. I mean, even sometimes they cannot talk, they cannot express what exactly they are thinking. So how do you feel that, like, there's in what we should do? Like, I mean, we do have a lot of fun in this world, but most of the time we don't care about them. But what do you think, how we can care about them and what we should do? Yes, I mean, from my country, I don't see it a lot in here, but in my country, when a person is disabled or an autistic kid, society tend to not to pay attention to them or try to ignore them, I would say. Do not take care of them that well, or in our country, we don't have that much materials or opportunity to take care of them. Like in here, we have so many Not only opportunities. that, Matthias, like probably conception Yes, is also. is totally different, because in Different, yes. back home probably sometimes, like, oh, okay, you are disabled, you are not good, you are good for nothing. Yes. But over here sometimes disabled kids can do a lot of job, lot of works, this and that. They give lot of priority on it. So tell me about it, since you are working. Yes, the thing that you're talking about, the social norm, that we really need to break that. We need to appreciate it. Like, for example, I go to a regular public school. I don't go to any specialized school. But one thing that I noticed that
in front of every room there is a number of the room, and underneath the number of the room there is a braille of the, and they written in the braille. And I also recently noticed that we have some blind kids in our school, although our school is not in specialized or disabled school, but still we're welcoming all those people who want to be part of our world. We're not ignoring them, we're not teasing them, we're not bullying them, we're not saying, okay, you cannot be here, you don't belong in here, which I notice we do a lot in our country, which is why the kids who needs the attention or who needs the take care, they're not actually getting it from the people. So yes, and which is why in the near future I want to work with the disabled people or work with those people who actually need the attention and to take care of it. So maybe whatever I learned in here, whatever experience I gained, I really want to apply those experience and all those skills back in my country and work with That's those. a very good idea. So, do you think that in order to do something for those kind of kids, or you have to have the specialty education, you have to have money, you have to have the determination. So, you are planning to do that. Yes, of course. I mean, hopefully, I will gain something which I can contribute in my country, in my society. But you see, your case is a little bit different because you came from Bangladesh not too long ago, but you pick up everything so quick. Tell me, since Bangladesh, there are a lot of things need to be done still, but over here is #1 country in the world, America. I mean, in terms of economy, not other things, but what do you think? What you can do? What you can do for the country, for Bangladesh, for America? Do you want to do something different than others? Like a lot of people, they think that, okay, I want to be doctor, engineer, or accountant, or whatever, wants to make money. So are you shooting only for money, or you want to do a lot of other things? I have, okay, my plan is, I split my plan. Yes, there is something that I always achieve for myself that I want to pursue. My major is not something related to disabled. I'm planning to major in computer science. Computer science. So yes, it's not very related to disabled kids, but yes, I'm also planning to learn something related to my related to the disabled kids, so I can contribute in my country. Other than that, yes, there are a lot other problems is going on in Bangladesh. For example, the women right, I would say, even though we are very liberal or independent country, but still I feel like the woman right that in here and in Bangladesh is very different. I would say upside down. But you see, what happened that I saw, I mean, everybody saw it in newspaper. There are a lot of brutality happening in the community, society, and also a lot of kids. They are drug addict and stuff like that. What is your suggestion? I mean, why they are doing like that, and what they should do? What the parents, like from your eyewitness, are they doing the right things? I mean, I think the number one problem that the teenagers or any other people are getting at drug addicted or being part of the bullying, which is a big issue actually in here right now. It's mostly for the attention that they're not getting from their family. So, for example, I'm talking to my mom. My mom is asking how I'm doing, how my schools are going. Maybe not every day, but at least once in a month or once in a week. I think they're not having that attention from their parents. Maybe their issues in the family, it's way too much that they cannot actually solve it, or they cannot actually go to a counseling person that they can share their problems. So, which is why they are going to the wrong way or the wrong path and becoming like the drug addicted or doing bullying just to. Do you think another problem, like, I mean, most of the Bengali people, they are working so hard, they are working long hours, they are not paying attention to their children, and this is one of the cause to falling behind, do you think? Could be. I mean, yes, we are immigrant family. Our number one priority to earn money and establish as early as possible could be that. But I mean, this is not only the
Yeah, issue. this shouldn't be the only the issue. I Right. feel that, but if you're not really paying attention to your kids, then what's the point of earning money and doing all those Thank you things? so much. That is one of the very important things because Yes. if you are making money, if your kids not doing good, then what Yeah. is the point to make Point. money? What is the point to work hard? Let me ask you the things that did you ever been discriminated or did you ever been like kind of abused? I mean, not abused. Like I'm saying that like discriminated from the school or from the neighbor. I was actually very fortunate because when I started to came here, my cousins and all the other people who lived here before told me that there's a lot of bullying goes on in the school and all those things. So in the first day of my school, in the middle school, I remember I was very scared to be bullied by other people. So I was kind of was sitting in the corner, trying not to talk to people, avoiding people. But luckily, there were a lot of Bengali people actually in my middle school who came to me and talked to me, asked me my name, and actually gave me a warm welcome. I actually didn't face any discrimination so far, not in my high school, not even in my middle school. So I really did not feel, but yes, I did see other people to face it. Yeah, and yes, there are other orientation that I participated where we talked about bullying, discrimination. I mean, there is so many way people they discriminate. One is the racial discrimination, one is the religious discrimination, one is the ethnic discrimination. There's so many way that I mean, kids sometimes like they pick you and say that oh you are from Bangladesh, oh Yeah. girl from my face or whatever, you know. Yeah. Like I mean, so thank God that you never faced that kind of problem. Am I right? Yes. Okay, which is good. So we are almost like end of the show, but one thing I'm asking you to tell the viewers that why you are here, because our program is contain those who born in America, those who raised in America. I mean, so we want to hear their success story, their suggestion, and so that other people they can learn. Please go ahead, tell the viewers. I mean, one big message I want to tell the people who are my age or almost immigrant families that please pay attention to your education first. I think because the first thing when I heard from my mom that we are coming here, the first thing that came into my mind that okay, and now I'm gonna get a good education. So I would really suggest them please pay attention to your study first because without that, I don't think there are going to be a lot of opportunity for you to achieve success. I mean, yes, there are opportunities, whether or not you're educated or not, but I'm sure you want to see. We are almost running out the time. The thing is that I'm very happy you are happy because that is our main target, our object to promote you because you are working very hard. We want to see your smiley face. We want to see your success story. And thanks for coming to Time Television to this Thank show. you. And I wish you best of luck. Thank you you. so much. আক্তার আপা আপনিও কষ্ট করে এসেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে চমৎকার একটা প্রজন্ম পেয়েছেন যে শুধু আপনার মুখটা উজ্জ্বল করছে না পুরো বাংলাদেশীদের মুখটা উজ্জ্বল করছে এটা আমাদের জন্য একটা বিশাল গর্ব দর্শক আপনারা দেখছেন প্রজন্ম বাংলাদেশ এই অনুষ্ঠানটি আমরা সাজিয়েছি মূলত নর্থ আমেরিকাতে যারা জন্মগ্রহণ করেছে এবং বেড়ে উঠছে তাদের বিভিন্ন সাকসেস স্টোরিগুলো আর কোন জায়গাটাতে আমরা ফলিং বিহাইন্ড পড়ে আছি এবং সেই জায়গাগুলো থেকে কিভাবে আমরা উত্তরণ করতে পারি আমরা এই ইন্টারভিউগুলোর মাধ্যমে আমরা সেটা জানতে পারবো আমরা আরও জানতে পারবো আপনার ছেলে আপনার মেয়ে যখন আমাদেরকে বলবে আরও অনেক কাহিনী আমরা সেটা শুনতে যাব এবং আশা করি আপনারা আসবেন যোগাযোগ করবেন এই অনুষ্ঠানটি প্রতি শনিবার 12টার সময় সকাল 12টার সময় আপনারা দেখবেন এই অনুষ্ঠানটির সাথে আমাদের সাথে থাকবেন টাইম টেলিভিশনের সাথে থাকবেন প্রজন্ম বাংলাদেশ এই প্রথম নর্থ আমেরিকাতে নিউ জেনারেশনকে নিয়ে টেলিভিশনে একটা অনুষ্ঠান আপনারা ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে কোনো এক সময় অনেক ধন্যবাদ